The coronavirus pandemic has been center stage in India's public discourse since March 2020, when the country saw the first lockdown being imposed. India faced a brutal second wave of the coronavirus pandemic in the months of April and May 2021. At its peak, India saw more than 400,000 new cases of COVID-19 every day, with more than 4,000 daily deaths reported during this period. Now, with the peak of the second wave well and truly behind us, there is a possibility of people assuming that the pandemic is now over. Nothing could be further from the truth. India continues to report new cases of COVID-19 every day. કોરોનાનો થર્ડ વેવ છે એ સંભળાઈ રહ્યો છે, જે ડેલ્ટા વેરિએશન છે જેના જોવા મળી રહ્યા છે અત્યારે કેસીસ, ભલે ઓછા પ્રમાણમાં છે. જો આપણે સાવચેતીના પગલાં નહીં લઈને એકવાર કોરોના ફેલાઈ જશે કે કોઈ એક દેશ પણ એને પહોંચી વળે શકે એમ નથી, તો બધા દેશોએ ભેગા થઈને આ મહેનત કરવી પડે. તો જેટલા પણ દેશોમાં કોરોના વેરિયન્ટ જે અત્યારે ડેલ્ટા વેરિયન્ટ ફેલાઈ ચૂક્યો છે એ આપણે અત્યારથી તકેદારીના પગલાં લઈ શકીએ, આગોતરા પગલાં લઈએ તો જાનહાનિ ખૂબ જ ઓછી થાય અને આપણે સંભવિત એ લહેરને ટાળી બી શકીએ. There are many people getting infected across Gujarat, and we need to reach out to people across Gujarat. So we came up with a program wherein about 67 organizations from South Gujarat to North Gujarat, even to Kutch, Bhuj and Junagadh, Jamnagar, who became part of this particular campaign. So in a way, this campaign, which was directed towards ensuring that people get themselves timely help and get themselves and their families protected by getting not only infected but also die due to lack of other medical facilities, because we know during this time how the government machinery was overwhelmed by the increasing number of infected cases. Impact of a global pandemic in the city of Ahmedabad in the western Indian state of Gujarat. The Gujarat government is bracing to face a possible third wave of COVID-19 cases when a number of festivals are held. With having such a huge population, government needed the civil society, non-government and community organizations to spearhead its initiatives with their extensive reach and large volunteer base embedded in the community. કોરોના ને લગતી બધી માહિતી આપીએ છીએ કે વારંવાર હાથ ધોવા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવું, મોઢે માસ્ક બાંધવું, એ બધી ટોટલ માહિતી આપીએ છીએ. અને ખાસ કોવિડ વિશે તો માહિતી આપીએ જ છીએ. ટેમ્પરેચર, ઓક્સિજન અને બીપી ચેક કરું છું લોકોનું એરિયામાં જે હોય એનું, અને એ દ્વારા લોકોને કેટલું ટેમ્પરેચર છે એમના શરીરમાં, કેટલું ઓક્સિજન છે એની માહિતી આપું છું. અને જો કંઈ તકલીફ હોય તો એમને કહું છું કે ભાઈ આ તકલીફ છે, તમે અહીંયા નજીકના અર્બન હેલ્થમાં જઈને ચેકઅપ કરાવી દેજો. જો વધારે હોય તો, અને ના હોય તો સમજાવીએ. જો રસી ના લીધી હોય તો રસી વિશે માહિતી આપીએ છીએ કોવિડ-19 વિશે. The St. Xavier's Social Service Society staff try to help people in Ahmedabad ahead of the potential threat of the third wave of COVID-19. The St. Xavier's Social Service Society has taken up surveillance and awareness work and is conducting a campaign not only to spread awareness among the community which is most vulnerable due to their living condition, but also St. Xavier's Social Service Society is conducting a medical camp in order to make timely arrangements for their protection. આને ક્યાંય શરીર ઉપર અડાડવાની કે અંદર મૂકવાની કે એવી કંઈ જરૂર નથી. ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે પલ્સ ઓક્સિમીટર કહેવાય. જે લોકોને કોરોનામાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય એમનું આમાં SpO2 લખેલું આવે, હમણાં ચાલુ કરી બતાવી તમને. इसमें जो दूसरा वे आया, इसके अंदर काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं. तो एक कमेटी बनेगी और कमेटी खास करके जो फिज़िकल उनको टेस्ट तो करेगी कि डायबिटीज़ वगैरह या बीपी या ऑक्सीमीटर वगैरह से चेक करेगी, लेकिन उसके अलावा वो उनको मोटिवेशन, प्रोत्साहन कैसे देगी, वो भी एक तालीम हम लोग ने यहाँ पे
उनको दी जा रही है कि वो कैसे लोगों को इस चीज़ से बाहर ला सकें। The St. Xavier's Social Service Society has come into action and has started to focus on its efforts to help those who might possibly get more affected by the crisis. અને આ વેક્સિન માટે તો અમે અમારા સમાજમાં કંઈ મહત્ત્વ નથી એમ સમજે છે અને અમે ઘરે ઘરે જઈને બહેનોને સમજાવીએ છીએ કે આપણા માટે આ કેટલું જરૂરી છે અને આ અમે ઘરે ઘરે બહેનોની અમારી આ મહેનત છે કે અમે ઘરે ઘરે જઈને સમજાયા અને બહેનો તૈયાર થઈ અને સમજી એના માટે અને અમે કોઈ બહેન એવી છૂટી ન જાય એ માટે કોરોના માટે આ બહુ જરૂરી છે અને અમે આ બધું કરી રહ્યા છીએ. St. Xavier's Social Service Society has been monitoring the situation of the vulnerable families at around 97 urban areas of Ahmedabad. Over 3,500 people from different areas were examined physically through the trained nurses and St. Xavier's Social Service Society volunteers, and staff also visited areas to personally see the situation in several areas. St. Xavier's Social Service Society's system started functioning since July 2021. After a month-long training session for volunteers chosen from respective areas on basic medical equipment to read basic body vitals like digital thermometer, glucometer and digital BP monitor, they were given the information about the possible symptoms of corona and basic preventive measures. To cater huge communities, St. Xavier's Social Service Society have formed 11 health samitis to handle administration at various locations, and for medical camp, they have appointed 10 nurses along with 17 field staff. અને આ કોરોનાની બીમારી આવી ત્યારથી લોકોને સ્વચ્છતા વિશે પછી લોકો બહાર જઈને આવે તો વધારે ભીડમાં જાવ તો માસ્ક પહેરવાનું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું અને પછી ઘરે આવીને સેનિટાઈઝર કરવાનું ક્યાં તો કપડાં બદલી નાખવાના અને નાહવાનું એના વિશેની લોકોની ખાસ સ્વચ્છતાની સમજ આપીએ છીએ અને જે કોરોના વેક્સિન લેવા માટેને પણ લોકોને સલાહ આપીએ છીએ. During these campaigns, along with the medical checkup team, St. Xavier's Social Service Society staff has been explaining the severity of the pandemic to locals by printed material on precautionary measures and norms approved and issued by the government. St. Xavier's Social Service Society staff also took care of people who were bedridden or unable to visit the point in the area by visiting them personally at their home. અને રોજ આ મારું ઘર અને આ મારી દુકાન છે ત્યાં રોજ આ રીતે કોરોનાના લગતા લક્ષણોનો રોજ ટેસ્ટ થાય છે. રોજથી 25 થી 30ના રોજ રેગ્યુલર થાય છે. કોઈ લક્ષણ જણાય તો અમે એને આગળ સારવાર માટે મોકલી આપીએ છીએ. આરોગ્ય ખાતાની આ લગતી આજુબાજુના સભ્યો આવતા જતા માણસો દરેકને આનો લાભ થાય છે. આ સુધી લગભગ ડેલી સર્વિસ 30 થી 32 માણસોનું થાય છે. અત્યાર સુધી લગભગ 300 થી 400 માણસનું અહીંયા ટેસ્ટિંગ થાય છે. These efforts of St. Xavier's Social Service Society are not only restricted to a single location or a city. As our journey continued, the willingness to join this noble cause has emerged from many NGOs located from different cities and from the city within, offering a helping hand to St. Xavier's Social Service Society and joined to them to work as a team. A substantial time has gone into counseling people from the communities by St. Xavier's Social Service Society. This has helped a number of people to overcome fear and sometimes depression and help them to focus on other aspects of life and livelihood. Thus, by serving them, St. Xavier's Social Service Society inspires the development of a community-based organization, which is an essential dimension of an empowerment process.